What's up, you lovely people? કેમ છો? મજામાં? વાગ્યા છે 8:11 અને નીકળ્યા છે ઓફિસેથી. આજે ટાઈમસર નીકળી ગયા છે. આજે કામ બધું પતાવી દીધું ફટાફટ, એટલે નીકળ્યા ઓફિસેથી. હવે જઈશું ઘરે, સેમ રૂટીન, વિડીયો એડિટિંગ કરીશું, પછી અપલોડ કરીશું અને કદાચ કાલે સવારે 9 વાગે તો એક આવી જશે વિડીયો, એટલે તમને લોકોને મજા આવશે જોવાની. એન્ડ અગર તમને લોકોને ગમતા હોય વિડીયોઝ મારા તો લાઈક, શેર એન્ડ સબસ્ક્રાઈબ કરજો. અત્યારે શોર્ટ્સમાં બી મારી ગોવાની સિરીઝ ચાલી રહી છે, જે હું ગોવા ગયો હતો ગાડી લઈને, સો એની બી સિરીઝ ચાલી રહી છે, તો એ બી જોજો. એમાં બી મજા આવશે તમને લોકોને. અને આજે રાત્રે વિડીયો એડિટ કરીશ ત્યારે ખબર પડશે કે એર બ્લાસ્ટનો નોઇઝ કેટલો છે. જો વધારે હશે તો કંઈક ફરીથી જુગાડ કરી લઈશું. મેં ટ્રાય તો કર્યો છે કે ઓછો આવે, બટ લેટ્સ સી શું થાય છે. Looking for a new sound, and you're never gonna see what we found. We went looking for a new sound, and you're never gonna see what we found. And you're
અહીંયા થોડુંક ધીરે ચલાવીશું કારણ કે પાછળ ફેન્ડરમાં કારણ કે રોડ થોડો ભીનો હોય છે, વચ્ચે વચ્ચે પાણી આવે છે, ટાયરમાંથી પાણી ઉડે તો બેગ ખરાબ ના થાય. આમ તો મોસ્ટલી નથી થતી હતી, પણ જ્યારે સ્પીડમાં હોય છે ને ત્યારે બેગ ગંદી થાય છે. કારણ કે મારે 2-3 વાર એવું થઈ ગયું છે હમણાં જ કે થોડી સ્પીડમાં નીકળ્યો ને તો પાછળ બધું ગંદુ થઈ ગયું હતું. સો બેટર છે કે ધીરે જતું રહેવાનું શાંતિથી. નહીં એમ બી જો કાદવ છે, રેતી વાળો બધો રસ્તો છે. ના હોય જો પાણીમાં ધમધમ ચલાવે એટલે બીજા પર પાણી ઉડાઈને જાય. કંઈ નહીં કહીશ, ચલો મળીએ શાંતિથી બીજા કાલના નવા બ્લોગમાં. Until then, bye bye, see you, good night.